పీపుల్ అందరూ ఎలా ఉన్నారు? నేనైతే చాలా బాగున్నాను. యాజ్ వీ కెన్ స్టార్టెడ్ మేము ఇంకో కొత్త ప్లాన్ వేసాం అనమాట. వీఆర్ గోయింగ్ ఫర్ అ బీచ్. సైకిల్స్ తెచ్చుకున్నాము అండ్ ఇప్పుడే ట్రైన్లో దిగామన్నమాట. అండ్ ఈ సైకిల్స్ అయితే యూజువల్లీ ఇట్ కాస్ట్ లైక్ 2 or 3 euros, బట్ ఈ ట్రైన్లో లైప్జిగ్ వచ్చే ట్రైన్లో ఇట్స్ ఫ్రీ. సో చలో ఎక్కడికి వెళ్తున్నాము ఏంటి అనేది నెక్స్ట్ చూపిస్తాను. So we started our journey దీని మీద. ఇక్కడ నుంచి ఇట్ ఈస్ అబౌట్ 16 kilometers ఉంది టు రీచ్ అవర్ డెస్టినేషన్. We expected a better cloud, కానీ it was cloudy. మంచి సన్నీ ఉంటే we would have had lots fun, but as it is a bit cloudy, మేము కూడా unprepared వచ్చాం like this. So let's see how it goes. In the meanwhile I just try to take few videos. డెస్టినేషన్ ఏంటి అనేది నేను మళ్ళీ చెప్తాను. వింటర్ నుంచి సడన్గా సైకిల్ దక్కేటప్పటికి అవ్వట్లేదు అనమాట. ఆల్రెడీ హాల్ట్ తీసుకున్నాం అండ్ వెదర్ మంచిగా ఉంటుంది, మంచి కోఆపరేట్ చేస్తుందంటే ఇదేమో బిట్ ఆఫ్ క్లౌడీ. సో వీ వర్ అన్ప్లాన్డ్ అండ్ అన్ప్రిపేర్డ్ ఫర్ దిస్ వెదర్. సో చూడాలి ఎలా అవుతుంది మా డే మొత్తం అని.
సో మా వల్ల అవ్వట్లేదని చెప్పి వీ టుక్ అ ట్రామ్. మధ్యలో ఆ ట్రామ్ లాస్ట్ స్టాప్ దిగేసి వీ వర్ స్టార్టింగ్ అవర్ జర్నీ వే బ్యాక్ అగైన్ విత్ దిస్ వ్యూ. It's now 8 more kilometers. On our way to the destination. ఇవి కనిపించాయి అన్నమాట, కానీ దగ్గరికి రావట్లేదు ఇవి ఎంతసేపటికి. పలకం కూడా పలకట్లేదు అబ్బా. అండ్ దిస్ ద ప్లేస్ వీ ల్యాండెడ్. అన్నీ ప్రైవేట్ విల్లాస్ లాగా ఉన్నాయి. జస్ట్ ఆ షీప్స్ దగ్గర నుంచి పక్కకు రాగానే వీ ఫౌండ్ దిస్ ప్లేస్. ఇంకా ప్రతి ప్లేస్ భలే వెరైటీగా కనిపిస్తుంది. అక్కడ కనిపిస్తున్నదే మేము వెళ్ళాం అనుకున్న లేక్. ఫుల్ సౌండ్ వస్తుంది. అండ్ ఇట్స్ 4 kilometers అవే. అమ్మ ధూళి తీరిపోతుంది. సైకిల్ ఇట్లా ఇలా గూస్ బంప్స్ వచ్చేస్తున్నాయి ఫుల్. బట్ యా అక్కడే కనిపిస్తుంది కాబట్టి చలో లెట్స్ గో ఫాస్ట్. Put down my scenery mistake. Sanka. Hello. So we have reached to this point ikkada, and ikkada manchiga bench setting undi. So we were just planning to sit here and have some food. Drain out ayipayam abba. Ee fingers aithe literally and my hand has goosebumps everywhere. Unplanned ga, unprepared ga ee clothing iskoni vachamu. We thought it would be summer and the weather is like this, cloudy. Can't help. So enjoy. Let's just sit and have a sandwich. We had bought a sandwich and some food. So let's see. అక్కడైతే ఒక చిన్ని వాటర్ ఫాల్ కనిపిస్తుంది బేసిక్గా, బట్ ఐ డోంట్ థింక్ యూ కుడ్ సీ. Sandwich, corn sandwich. ఈ రోడ్ ఏమో ఇట్లా ఉంది, స్లోప్గా ఉంది, అండ్ ఇట్స్ వెరీ చాలా చిన్న రోడ్ ఉంది. ఐ డోంట్ నో వేర్ దిస్ ఈస్ హెడ్డింగ్. ఈ వే చూడు ఎట్లా ఉందో.
ఇక్కడే కూర్చుందామా? ఇక్కడ దేర్. అటు సైడ్. సో ఆఫ్టర్ రీచింగ్ 6 కిలోమీటర్ ఈ ప్లేస్ దగ్గర ల్యాండ్ అయ్యామన్నమాట. అంటే ఇట్లా చాలా ప్లేసెస్ ఉన్నాయి, బట్ వీ చోజ్ దిస్. సో ఇది మా సెట్టింగ్ ఫర్ ద డే. మంచిగా ఫుడ్, బనానా చిప్స్, అండ్ వీ ఆల్సో హ్యాడ్ సమ్ లంచ్, బిస్కెట్స్ విత్ దిస్ వ్యూ. మంచిగా కూర్చొని ఇక్కడ లంచ్ చేసేసి వీ వర్ అబౌట్ టు స్టార్ట్ బై 2 o'clock I guess. Yeah. Okay. Wow. We were literally freezing. మా ఫుడ్ అయితే ఎంటీ తినేసాం. అండ్ వీ వర్ అబౌట్ టు లీవ్. ఎందుకంటే చాలా కోల్డ్ ఉంది, అస్సలు అవ్వట్లేదు. సో వీ వర్ థింకింగ్ టు లీవ్. అండ్ కలర్ ఆఫ్ వాటర్ చూసారా ఎంత క్రేజీ ఉందో. బట్ వాట్ ఎవర్, ఏ లీవింగ్ నౌ. సో వీఆర్ హెడ్డింగ్ బ్యాక్ అగైన్. మా ప్లేస్ విజిట్ అంతా అయిపోయింది. అండ్ వర్స్ట్ పార్ట్ ఈస్ లైక్ ద క్లైమేట్ డిడ్ంట్ సపోర్ట్ us so well. సో వీ హ్యాడ్ టు హెడ్ బ్యాక్ సూపర్ సూన్. అందుకని మేము వెనక్కి వెళ్ళిపోతున్నాం. సో ఎస్, సో మా జర్నీ మొత్తం అయిపోయింది. సో వీఆర్ హెడింగ్ బ్యాక్ టు Leipzig HBF. ఇక్కడ నుంచి ఆల్మోస్ట్ 9 kilometers 12 kilometers ఉంది, ఐఎమ్ నాట్ ష్యూర్. అండ్ ఈ మధ్యలో ఈ ప్లేస్ మొత్తం చాలా బాగుందని వీ వర్ జస్ట్ టేకింగ్ ఫ్యూ పిక్చర్స్. సో ఐ మీన్ ఇట్స్ ఆల్మోస్ట్ డన్. సైక్లింగ్ చేసి చచ్చిపోయాం మేమైతే. అండ్ యా, I hope you all like this video, and I'm ending this vlog right here. So see you all in the next video. If you like it, give it a big thumbs up. Bye.